обычно все. В общем, да. Да, всем привет. Извините за такую заминку. Случилось что-то непредвиденное. ОБС залагал. Сбросил мне все настройки. В итоге пришлось пересоздавать стрим. Это просто ужас. Так, ладно. Сделаем все по новой. Ну, вроде как-то так. Вчера мы закончили на том, что пришли к профессору Фигу. Рассказали о том, что мы проникли в запретную часть библиотеки. Нашли книгу, отдали ее. И на этом, в принципе, прервали стрим. Но после этого со мной связалась Нати. Сказала, что ждет меня в нижней части Хогсмита. В нижнем Хогсмите. И, в принципе, можно пойти с ней. Но у меня тут еще много заданий побочных появилось. У нас есть дуэль. По основному заданию можно на травологию сходить. И поговорить с Люканом. Люкан. Порталочку нас сделает. Короче, беда. Ничего страшного. Так. Сейчас я поверну. И можем продолжить. Так, давайте, наверное, уже тогда по основному сюжету пойдем. Оу. Сначала на травологию. Разберемся с травами. Со всем этим. А потом уже... Как я понял, вот эта вот дама, она именно создала летучий порох. И теперь ходит, вернее, стоит и всем причитает, что, мол, до того, как создать летучий порох, все было так долго. А сейчас... Morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Очень рада тебя видеть. А вот, держи. Это пригодится сегодня на занятии. A little treat for your auntie. Oh, hello. Class, Она нам чеснок раздает. We do look forward to growing together.
How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bowl. Тентакула. Ты Now как then, Дракула с тентаклями. today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake Японский root. Дракула. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, Это беруши everyone, были. grip their Я думал, mandrake by the чесночный. tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrakes in the new pot and pat down the soil. Об этом нужно было говорить немного, наверное, раньше, прежде чем вытаскивать эти кричащие растения. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo. Хорошо, что они не сделали, типа, триггер-момент, когда Very sorry about выкручивают на полностью that. крик Yours was a bit Мандрагоры, mature, I'm afraid. All right then. и вы Off we сидели, go. подержались за уши вместе Splendid со work, мной. everyone. Now for our next task, we'll be Так, что у нас planting дальше? Disney at our potting tables. I wonder Типа if на it этом looks урок окончен? not grass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. То есть у нас появился халявный горшок. О, появился халявный горшок. Надеюсь, сюда можно будет каждый раз заглядывать, до того, как у меня откроется прочая комната. As you all should know from Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora. The Chinese Ты лучше, chomping мадам cabbage. Боярышник, научи меня We выращивать. find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. Буду The cabbages спаивать do им get смотрителя tasty without нашего. something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. А то он напьется, Dear, dear. всякие там Let them have a good демо-маски chomping. видит. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Когда закончите, подойдите and ко mind мне your и берегите fingers. пальцы, они They кусаются. do bite. Кусащая капуста. Так, 9 минут. Ладно, пойдем. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be Leander. showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Идем? Идем. Или... ну. Я должен Nice вести. work in defense Окей. against the dark arts, by the way. Excuse me. Я тут немножко пошарился и как бы And he's good. собрал все. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomping. Go on. Now, Капуста, see that капуста, dummy? капуста. Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Revelio.
Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Довольно мерзкая штучка. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Что на меня не Did save нападает? her the de-gnoming, but they left Зубы, her hogging конечно, да. daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that'd have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Trust me, Leander. I was imagining it the entire time. You were? I mean, of course, you're, not someone to be trifled with. I see that. Да ладно, Dogmeat and Death Cap угомонись. has more of them, if you're keen. Не собираюсь Other на тебя их plants too. травить. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Отравливать. Anyway, we probably ought to head back to class. Что аж прям этот... Take your time. Забормотал, I'll see you back in замельчешил, class. боялся. Бедняга. То, что я учусь в Слизерине, не значит, что я на тебя их натравлю. And with that helpful reminder as to why we The best time to plant a seed is last season. The second best time is now. Снау! Еще 6 минут. Так. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Ну, растения полезны. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Hope those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. Что это ты там такого слышал? Типа Мандрагора придет к тебе во сне и будет нашептывать, если ей неудобно будет в новом горшке, в который ты ее посадил. Так. Ключи. Так, пойдем на дуэль сходим. О, Экспеллиармус. Вот, кстати, его можно будет потом выполнить. Так, вернее, вот сейчас именно можно будет выполнить. Мы... Там. Я вроде как должен был решить проблему с багами. Не знаю, насколько это помогло. Привет, привет. Нормально, ты как? Как там у вас с погодой? Hello, Lucan. Так, Is the final скрестим round палочки across на wands ready? брудершафт. Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Попробуйте в историю. Именно. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? Задержка, наверное, жесткая у меня на стриме, так что... Да, у нас тоже, кстати, тепло. Сколько примерно? 9 градусов показывает. Приблизительно плюс-минус. Так. Давай Себастьяна Yes, возьмем. Sebastian.
Then let's get started. We can make this a real victory. Да господи! That's the Что spirit. начинается-то опять? Я думал, я решил эту проблему. Ай-яй-яй-яй-яй. Accio. Stupid. Accio. Incendio. Levioso. Come on. Incendio. Ага, окей. Не пробивает. Levioso. Give 'em what for? Да не в того ты пихаешь. Incendio. Don't shy away. Нет, не перегрев, я не знаю, это то ли с оптимизацией дела такие Accio. неудачные, There goes my wager. то ли я вообще хрен знает. Потому что она, во-первых, меня не нагружает видеокарту полностью. И во время вот этих переходов видеокарта нагружается на 100% и What a происходит этот victory! лаг. You've won the tournament! Не понимаю почему. Возможно, дело в ОБСе. Надо будет что-то пересмотреть с этим делом. Или, возможно, просто взять дополнительный комп. Это опять траты. Так, повезло. Это только начало. Большая I'm just pleased to have честь. done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. It's been an honor. You earned it. Халява You есть are халява. a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Типичный такой школьник, который устраивает подпольные бои. Так, а что там с заданием-то? Оно выполнилось хоть немножко? Письма от Люкана. Настало время показать, что ты себя стоишь на дуэлях. Как знать может... ясно. Вот я от профессора Шагикат приходила. Вот она, вот, в принципе, и обучает меня этому заклинанию. Что там опять? Это... Рекламу предлагают. Хотите отрекламировать свою группу? Свой канал? Так, мне задание. С инцендио завершили. Уклониться от атак врагов, используя кувырок. Я же вроде уклонялся. Или типа надо уклоняться именно от красных атак. Так, тренировки. Поговорите с Люканом. Еще раз. Ну, давай. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Давай. That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you Пока need мы to не stop кинем бомб. practicing Если before you закончишь. finish all of them, let me know. Если захочешь прервать тренировку, скажи мне. Accio. Incendio. Levioso. Excellent form. Что это было? Да, спасибо за подписку. Я думаю, что это было? Что это за звук странный? Пышка. Accio. Incendio. Nicely done. Я уже звуки понаставил и... и забыл, что я там понаставил. Accio. Incendio. Levioso. В смысле? У меня не успело перезагрузиться. Как я должен... Next time, perhaps.
Давай, иди сюда. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Incendio. Кошмар. Good one. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Без тебя бы не справился. Thanks, Lucan. You've been a great help. Надо ж Oh, похвалить stop. его. Don't make me blush. Не зря же он тут устроил. Seriously, well done. Training dummies will Подпольный think twice клуб. before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Все? Тренировку закончили. Куда бы тут свалить? Задание. Поймать ключи. Клю камни. В смысле, я ж посетил. Это зельеварение именно. Давай сначала Нижний Хогсмит сгоняем. В смысле? Она не могла бы открыть мне там портальчик? Ну ладно. Пешком прогуляемся. Причем без записи, в принципе, стабильно. 60-70 кадров на ультрах. Надо будет, наверное, подшаманить настройками. Так, сейчас. Выбрать оптимальные настройки, чтобы не было этих просадок. О! Revelio. Знакомое место. Инструменты смотрителя. Даже самых невероятных размеров. Это случайно не дом Хагрида? Хагрид. Revelio. Он здесь ничего не спрятал. Ой. Ой. This looks intriguing. Какое из мест тебе было любопытно? Которое внизу? Accio. Incendio. Lumos. Нифига не видно. Сундук. Халява. Маска из психиатрической лечебницы. О, родные хоромы. А там у нас кто-то красный. Accio. Ага. Дотянулся. Давай, подь сюда. Levioso. Серьезно. Он так и будет там торчать? Ну, ладно. Комбо набью зато. Ну и плюс опыт получил халявный.
По воде забавно ходит. О. Явочный сок. Явочный сок. Приветики. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath. Грейс Pinch Smedley. Пинч Смедли. I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Помочь со дна. Обожаю Diving прям. into the lake sounds like an adventure. Подводные Tell me more. приключения. Splendid. Precisely the response I'd Скатаемся. hoped for. What do you Скупаемся. need help retrieving? Проверим. Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail Слушаем from себя настоящим Hogsmeade астрономом. Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We Никто only не know знает, that что там neither произошло they на nor самом their деле. boat made it Вот back to только ни shore. они, ни лодка They were из этого плавания presumed так и не drowned. вернулись. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Да, она чем-то известна, она так You seem to think I might представилась, have типа... heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. То есть такая семейка любопытной Варвары, но при этом приносили пользу. Ну, астролябия, это само собой. It sounds Пойдем. dangerous, especially for something of mere sentimental Поплаваем. value. I understand. Погодка располагает, But так что... I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide. My best Давай, guess без is этого that it's побыстрее мне, just over пожалуйста. there, Всю ценную about a furlong информацию. from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe. Да, вернем обязательно. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. Ну, погоди. I should dive down. Задание не отметишь? Позязя. На. Окей. Ага, вон она где. Чё? Ты куда запустил, блядь? Да. Пингвин. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Очечки нашли. Это ты типа нырнул до самого дна, да? О. Прикольная официальная форма. Вот и астролябия. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Давай, давай, плыви, плыви. Сможешь так забраться?
Не сможешь, да? Окей. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how На incredible! дно. Did you find the astrolabe? Да, но оставлю ее себе. Ладно. I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again. And I do hope you keep diving. Чё? You Это certainly все? have a knack for finding treasure. Маска русалки. Модная шляпа. Да. Зеленый так сочетается с красным прям. В принципе, все. Revelio. Опачки. Это что только что упало? Рукоять для палочки? О, нифига, откуда у меня еще одна? О, вы поглядите. О, I never приветики. thought Ramrock's loyalists would go this far. Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ranrock and his loyalists will spare no one. They attacked you. Oh, Ranrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. Все пожитки. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think Так it и an unusual есть. path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ranrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for Трудно kindling. представить гоблина, My который carts рисует might пейзажи, lie here. сидя Who в knows высокой when I'll be траве. able to paint again? Типа... Ну, ладно. Объяснять шутку это будет. Ну, I'm давай sorry this посмотрим. happened to you. Может, I shall что-нибудь certainly довернем. keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to Юго-запад. try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you. I wish it had been under better circumstances. Так, надо распродаться. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Потом What do you have поговорим. for sale? Смотрим, что What ты can I help продаешь. you with today?
I'll have no trouble selling this. Вернее, не важно, что ты продаешь. Мне важно, что ты можешь купить все у меня. Покупай, покупай. I hope to see you again sometime. Revelio. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, еще одна I ручка. shouldn't be surprised at what happened to Arn. Прям здесь ручек сыпется. It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? Вот I иначе. hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Я бы рассказал. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a Как же stand of это, my блядь, own. не этот... What sort of stand? Вы Men like поняли. Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Off on another adventure, are we? Revelio. What's going on here? But Mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Понял. Especially when I'm inside with your little sister. Куда голоса? but you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now. Ну, тут бочки вас побью немножко. Very well, Mummy. Very well, мами. Мами. Так, там что-то новенькое прилетело. Надо быстренько одеть. Только все поменял, блин. Только все настроил. О. Так, сейчас быстренько продадим и пойдем Not sure how посмотрим, I'd что там. fare in a little place like this. Помогите незнакомке. Hello, Mr. Semi. What can I do for you?
What do you have for sale? What can I help you with today? I hope to see you again Он sometime. довольно недешево стоит. Недешево. Как вы смеете приставать к незнакомке? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! А, You're gonna regret. This is a fast way to get yourself killed. You know that? Really enjoying the view. Accio. Incendio. Levioso. I'll watch the light go out of your eyes. I'm not going anywhere with you. Expulso! You take this student off of my desk! ах ты ж маленькая. Ой-ой-ой-ой-ой. Head in the clouds, this one. Potato. Novice. Stupid. Accio. Incendio. Levioso. Good job, thing. Be down at what? Accio. Incendio. Back for more. Давайте, не надо поуклоняться. Пожалуйста. You're easier to spot than in a Accio. run. Incendio. Release me. Не нравится, мне опять началось вот это вот. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Там с заданием. Еще 4 раза уклониться. Вон и тени. Вроде получше. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders. Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite Грабитель и keen on you. вымогатель. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff. Brilliant potioneer. Has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher. Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist Историк, specializing in археолог, Merlin's work and специализирующийся в life. изучении профессионального жизненного опыта. Кстати, да. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Mere myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion Мерлин for his учился в fellow Хогвартсе. Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Я удивлен, что он не основал его.
Еще и учился в Слизерине. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the Mallowsweet on the swirl, and you'll see what happens. Магия. Цыганские фокусы. What? Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Merlin's beard! How beautiful! How beautiful. What a day. I can hardly believe it. Даже не верится, ну да. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require Mallowsweet. А если я все разгадаю, не запрелю я вам там эксперименты все эти? I really must be off. Вы же даже не будете Such a догадываться, как pleasure я их to meet разгадал. you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Угу. Так. Там наверху тоже вроде враги были. О. Удобно. Мне бы такую сумку. Грибочки. Revelio. Темно и опасно. Так. А, вот здесь. Это у нас... Yes. Accio. Incendio. Levioso. Accio. Cursed fiends. Revelio. И что, с них ничего не выпало? Печально. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Так, ну здесь мы вроде все выполнили. Можно отчаливать. Пам-пам-пам.
Так, задание. Мы там выполнили вот это задание. Профессор Гекат, подойдем. Так, вот. Защита от темных искусств. I've always said that travel broadens the mind. Используя карту, нажмите F. Ну. А. Та-да-да. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Leviosa. Падаки Good добро. work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Expelliarmus. Expelliarmus! You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigellus Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were Одновременно с директором училась. Appearances can Еще я be отчитывал его. deceiving. You see, I was once wounded by time itself. I'm not sure what that means, but it sounds horrible. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the ministry for years. То есть она выглядит не на свои... As you might suspect, Она I моложе, cannot чем выглядит. speak about what we did. Suffice it to say, the job was not without its hazards. Now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must always be prepared for mischief, both inside and outside of the castle. Понятненько. Accio, Incendio, Expelliarmus, Leviosa. You can't imagine how inconvenient travel Не was толпитесь в коридорах. Что за дети? Опачки.
Дать этот ключ я где-то нашел, и он прилетел сюда, и я забил. Просто забил. Revelio. Да. Не забыл я про твои камни, но пока мне не до них. Хотя можно сделать. Давайте поищем места. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio! Well, that's one of Zenobia's gobstones. I hardly see what all the fuss is about. Так, это 1 из 6. И что мне, блядь, придется по всему Хогвартсу бегать, чтобы искать все эти камни? Оу. Accio! Я листок хотел протянуть. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Тихо. Ладно, потом все равно спускаться придется. Ой. Вон они все где расположены. Метки на карте. Revelio. Угу. Модель для хиромантии. Эта модель руки имеет специальные отметины. Так, отметки, чтобы помочь студентам в практическом применении хиромантии. Хреномагия, блин. В зависимости от угла, от которого вы смотрите на эту конструкцию, она либо имеет долгую линию жизни, либо, скорее всего, умрет через 2 недели. О, вы проживете долгую жизнь. Целых 2 недели. О, здравствуйте. Это мать Онай. Большая честь. Рекомендация профессора Блэка предложить вам должность преподавателя прорицания в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Мы будем рады видеть вас в рядах нашего коллектива. Прошу вас как можно скорее уведомить нас. То есть да, это мать. Ну да, типично так. Ха. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. What are you up to now? Revelio. Да, в этих лабиринтах. Ох уж эти лестницы.
Revelio. О, давайте откроем. Так, 8, 8 и 1, 9 и 4. 4 у нас. Сова на ветке, да? Так, а где? Да ёпта, ну что за дела? Давай, прогружайся уже. О. Так, ладно, потом. Гидра у нас 3. 16. 5. Раз, два, три, 4, 5. Это этот. Краб. Или не хэт краб. Так, а здесь у нас сова. Revelio. Ага, где? Ну, новый шарф, неужели? Так, давайте немножко отклонимся от заданного курса. Revelio. Бюст Коктеврана. Созданный в честь факультета Коктеврана. Пусти меня. Я знаю ответ. Revelio. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Levioso. О, вот я добрался до лестницы. Нет, мне наверх надо. Быстренько. А. Так, где-то тут, да? Угу. Accio. Revelio. Ключик. Полетел вниз, значит, где-то внизу что-то есть. Меняющие положение лестницы. Ну, здесь они просто появляются, они не меняют положение. Так, 17, 6. 6 у нас ящерицы, да? Да. Блин. Это же однерка. С одним вопросительным знаком. Так, 9 и 3. 12. 12, 7. Так. Да? Угу. 9, 8, 7. Угу. Так. Ящерица. Да ёпт.
Revelio. Все выше и выше и выше. Accio. Опачки. Expelliarmus. Ее типа можно зажечь. Accio. Revelio. Ну, давайте сюда сходим. How nice to see you, my young friend. Рада тебя видеть, мой юный друг. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. О, доспехи тролля. То, что они вообще сохранились, невероятно. Потому что тролли обычно не носят доспехи. И по понятным причинам. Угу. Revelio. Ларец для кубка огня. Кубок огня находится в этом деревянном сундуке, который часто инкрустирован драгоценными камнями. Кубок служит средством отбора чемпионов для турнира 3 волшебств с момента основания 13 века. Это что у нас? За успехи в травологии. Это награда присуждается учащимся 7-го курса факультета по финдуе. У нас профессор Чеснаук получила награду. С самыми разными растениями от Мандрагорода. Угу. Интересненько. Кубок школы по квиддичу. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Revelio. Доспехи домового эльфа. Этот комплект доспехов для домового эльфа, по слухам, был изготовлен жестоким волшебником, желающим, чтобы эльф защищал его в бою. К счастью, волшебник был слишком туп, чтобы понять, что доспех тоже может считаться одеждой. И в тот момент, когда эльф надел их, он трансгрессировал, и с тех пор никогда его не видели. Ага. Его никогда не видели. Revelio. Это еще звенит. Ага. О, доспехи для этого. Для кентавров. Мирного подношения лидеру кентавров. Удар был отвергнут. А посланнику пронзили ногу стрелой. Саму броню, которая была испещрена следами копыт, через какое-то время восстановили и отремонтировали. Ну, довольно-таки странно преподносить доспехи в качестве мирного подношения. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. Ну, меня включили в программу. Довольно-таки интересно, да-да-да. Пронзили ногу стрелой, да, говоришь? Скорее всего, этого посланника тоже вела дорога приключений. Пока его не отправили. Revelio. Accio. Incendio. Не дотягивается. Revelio.
Серьезно. Где-то здесь должны быть. Revelio. Ну давай. Показывай дорогу. Может, где-то пропустил проход. Потому что он показывает вообще на крышу. А, то есть в трофейном зале где-то должен быть. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Accio. You can't imagine. Revelio. Accio. That's the last of Zenobia's Так, это gobstones. последний камень. I should go and see her. Так, наверное, уже не будем к ней бежать, просто телепортнемся, потому что это фактически через весь Хогвартс. Нестись. Так, задание. Угу. А ты мне... Не знаю, там... Изменишь, нет? Покажешь? А. Так, Зиновия где вообще стоит? Ну ладно. Ничего страшного, думаю, нет в этом. Немножко пробежимся. Вот еще задание. I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstone. Hello, Zenobia. I found all your gobstones. Really? I didn't think it was possible. However did you do it? Common sense and basic magic. Ну не зря же я очки ношу. May I have my gobstones back? Нет, я оставлю их себе. Of Да, course, наверное, they are твои вонючие yours камни after all. нужны. Oh, how wonderful. I shall dedicate all of my future victories to you. Вот не Speaking надо. of which, now that I have all my gobstones back, Не упоминай, блядь, что wonder я if тебе anyone in достал the эти common камни. room would be up for a game. И то еще меня ненавидеть начнут. Нет. That's a horrible idea. No one wants to get that awful stench all over them again. Why not? Gobstones are splendid fun, and now everyone knows the rules. Very well, off I go. Wish me luck. Ты смотри, блядь. Сожгут тебя на костре. Вот такие вот игрульки. I wonder if you might be able to help me with a small, project. You wanted to speak with me? I did. Hello, I'm Duncan Hobhouse. Pleasure to meet you. I've heard all about you, of course, confronting trolls and dragons. Ну, по сути, блядь, мне что в том случае повезло. I'm not sure it's justified. It's У меня often been a появилась matter of древняя магия. circumstance. I'm going to presume your reputation is in fact warranted, in which case, you are precisely the person I need. You see, we were learning to repel boggarts in Professor Hecat's class, and, well, mine unfortunately took the shape of a puffskein.
Пушишки. Они ж миленькие. Ну, типа, зубы, конечно, у них. They're adorable. Why would you be afraid of a puffskein? They seem adorable until one sticks its tongue up your nose. Regardless of how reasonable I believe my fear of puffskeins to be, I'm beginning to get a reputation as a coward. Some have even taken to calling me Puffskein Dunkeen. Данкан Пушишка. Забавно. I'm sorry, but you have to admit that's rather clever. I do not have to admit that. Everett said the same thing. Anyway, to make matters worse, I stupidly blurted out that I must be braver than people think, since I have been in the hidden herbology corridor. The hidden herbology corridor? Yes. Rumour has it that the herbology professor before Professor Garlic kept dangerous plants there. It's supposedly so overrun now that no one dares enter it anymore. I was hoping you could go there and bring back evidence that I could use to show that, well, I'd gone in. Say a bit of an exceptionally dangerous plant of some kind. Very well. If I'm in the area, perhaps I should take a look. Это всегда хорошо. Grand. I'd very much appreciate it. Come and find me if you get the proof. I shall be forever in your debt. Неоплатном долгу будешь передо мной. Hidden herbology corridor. Sounds intriguing. How many times must I tell you? We are a cuddly cannon family. Ребята, вечер уже, блядь. Расходимся по своим квартиркам. Что это было? Revelio. О, ключик. Куда полетишь? Пушишка. Она дернулась? Блять. Мы не одобряем жестокость, но... Он так и будет валяться, блять. Ну? Погоди. Reparo. Окей. Валяйся дальше. Revelio. Ну что ты? Ты же прогрузилась перед выходом за дверь. Ну что ты начинаешь? Revelio. Accio.
Надеюсь, если выйдет следующая часть Фейбла, она также будет выглядеть. Ну, в плане волшебства, сказочности. Блин, то ни одного шарфа, то сразу миллиард высыпал. Revelio. И попаточники. These dry vines are one spark away from becoming kindling. Угу. Incendio! Если идем в потайной коридор, то, скорее всего, там темно, ни хера не видно. This must be the entrance to the hidden herbology corridor. Devil's snare seems to thrive in darkness. Perhaps it doesn't care for light. Так, сначала сюда сходим. Incendio. Revelio. Из-за тумана. Incendio. Lumos. Incendio. Нет, сначала сюда. Lumos. Seems the devil's snare was protecting a chest of some kind. Lumos. Incendio. Lumos. Revelio. Ничего нет, серьезно? Incendio. Lumo. I imagine a piece of that enormous venomous tentacular would be enough for Duncan to prove his bravery. Значит, какой кусок ты должен оторвать эту тентаклы? Чтобы доказать, что она... ну, в принципе, да, листочка должно хватить. Если сравнивать с обычными тентаклами. Lumos. Revelio. Больше ничего нет? Как я мог упустить? Lumos. Incendio. Теплица. Ой-ой-ой. Ножку отсидел. Да купить себе удобный стульчик. Revelio. Lumos. Так и здесь тоже есть гигантский тентакула. Какая разница?
Revelio. Lumos. Надо бы мне сходить и посмотреть, что там у меня в горшке выросло. Ну вот как отсюда выбраться? Я вообще понятия не имею. Окей. Оп. Оп, щида, оп. Что это? Revelio. Lumos. И чё? Чё это только что было, блядь? Уже спрятал конфетки и пошла такая, типа, здесь ничего не было. Здесь ничего не происходит. Вот листочки. Угу. Так. Нет, Хоксмит потом. Мне нужно сначала отдать нашему трусишке. Revelio. Типа... вот ты как, да? Have you found anything to prove my bravery yet? Доказательство твоей храбрости. Hello, Duncan. О, бесстрашный I have the Данкан. proof you wanted. That's one leaf. Вот доказательство вашего Giant venomous бесстрашия. tentacular. It's even more than I expected. I knew you were the one to ask. I appreciate you getting it for me. Пожалуй, я оставлю это себе. Of course. I hope this helps you prove yourself. This is sure to put an end to Puffskein Dunkeen for good when I show everyone in the common room tonight. This'll show ever how Но я все равно ridiculous that буду звать тебя nickname was. Данкан Пушишка. Thank you again, and have a good day. I know I will. Thank you for all of your help. No more Puffskein. Инвентарь. Это он мне дал опять. Перчаточки. Новая шапочка. О, ти какая. Цветочек вся. Ой, без шапки походим. О, погоди. Там же новая рукоять появилась. Ля какая. А это у нас тоже неплохо выглядит. Но по цвету немножко не подходит. А вот это вот может быть. Это, конечно, прям идеально подходит. For me. Так. И я поднял уровень. А таланты еще не открыты, да?
Так, давайте по заданиям. Что у нас дальше? Украдена тележка. Можно, кстати, выполнить ее. Почему бы нет? Оу, далековато. Ну, ничего страшного. Прогуляемся. В лесу, ночью. Так прекрасно. Хоть немного и опасно. Заодно распродадимся. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? What do you have for sale? What can I help you with today? Так. Продать. Продать. Блять. Ну ладно. Ничего страшного. I hope to see you again sometime. After what Ranrock did to that goblin banker at Gringotts, I shouldn't be surprised at what happened to Arn. Вот тут еще есть. Incendio. Protego. Stupefy. Accio. Где? Stupefy. Levioso. Accio. Incendio. Как визжит. Not my fault you're a deadly great spider. Клык паука. Не думаю, что здесь опаснее, чем днем. Revelio. Ресурсы. Revelio. Тут что? Чешуя гребнистого черного дракона. Гребнистый черный дракон — это огромная тварь, которая может вырасти до 9 метров в длину. Большая грубая чешуя принадлежит одному из этих драконов. Является ценностью арчибилка. Он хранит в своем тайном убежище. Revelio. Ну, окей. Пусть хранит. Драконы же всякие. Protego. Хранят сокровища. Почему бы ему не хранить это? Давай, взрывайся уже. Куда полетела? Revelio. Оу, ну что ты начинаешь опять? Бесшовный мир? Accio. Incendio. Который на самом деле не бесшовный. Past the ruins. I'm on the right track. Немножко бы оптимизировать. Revelio. Грибоськи. An encampment.
This must be it. Over here! Accio! Incendio! Protego! Stupid avoiding me! Levioso! Accio! Incendio! Пойдем зачистим лагерь. Looks as if there's more than one way to enter. Accio! Incendio! Глупые гоблины. Accio! Ау. Incendio! Protego! Да ё-моё. Accio! Incendio! Levioso! I won't rest. Incendio! Accio! Incendio! That was meant for me. Incendio! Always on. Accio! You can't stop us. Levioso! Да ё-моё. Not quite. Was that your best? Ау. Не уследил за ХП. Окей. С последней контрольной точки? Серьезно? Она же сохранилась где-то там в начале леса. Looks as if there's more than one way to enter. А, нет. Смотри-ка. How many of you are there? Accio! Incendio! I shall have been. Levioso! Easily diverted. Levioso! Incendio! В смысле? Accio! Incendio! Давай без этого, пожалуйста. Accio! Incendio! Levioso! Accio! Ах ты ж маленький. Revelio! Incendio! Accio! Да, там где-то еще один умник остался. Accio! Incendio! That was quite something. Now, to free Arn's carts. И бы все. Accio! Levioso! Accio! Revelio! Да, вниз. Пожалуйста.
Спасибо. Так, я там видел... Окей, повозка может Quite вернуться. an enchantment. The carts are returning to arm. Accio! Где-то здесь, да, была эта херня? Или где? Ой, хер, я кнопку нажал. Revelio. Accio. Revelio. Угу. Accio. Где еще одна у нас? Где-то за пределами, да? Revelio. Так. А как сюда внутрь пробраться? Там грибочки растут. А, вот еще одна. Так, и осталось только найти... Ё-моё. Там шары. Revelio. Шары, шары. Грибочки. Я еще здесь не все облутал. Revelio. Сколько всего награбили, да? Это рядом с базой? Вот сколько грибов. Так, вокруг базы пробежимся. Revelio. По-любому где-то должны быть. Revelio. Угу. Incendio. Accio. Пойдем. These Merlin trials won't get the best of me. Пройдено испытание Мерлина.
Логово дворняк. Ходим? По пути? Нам все равно по пути. Accio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Stupid. Да не в нее! Incendio. Ах ты ж маленькая. Accio. Ни хрена себе вы прыгаете. Protego. Stupid one. Stupid one. Accio. Stupid one. Stupid one. Incendio. Accio. Что было только что? Вы как-то поумерьте свой пыл, что ли? Загрызли. Revelio. Похож такой. А, логово дворняк. Всего 3 дворняги, блядь. Потом как стая выпрыгивает. Не начинает искать твою задницу. Так, давайте. Телепортнемся. Убежать слишком далеко. Wonder who lives here. Где наш гоблин-художник? If you're here for my way... On, I have good news. Your carts are on their way back. I don't know what to say. Any hope I have of getting my belongings back was quickly fading. Ramrock's lot called me a fool for believing in the good in wizard kind. Thank you for proving them wrong. I managed to free your carts fairly easily. Oh, I'm glad you're all right. Oh, I can't wait to have my things back, especially my paints. You know, you've inspired me. I've been dealing with witches and wizards for years, and we've always got along just fine. Perhaps my next piece will be a tribute to all that is good between us. What a nice idea, Ron. I wish you luck with it. Oh, I can't wait to get started. Thank you again for all you've done. Revelio. Once my carts arrive... Тут где-то... Проснись, блядь. Ержан, на работу пора. Ах, пьянь. А, закрыто. Окей. Ну, давайте тогда оденем новенькое. Продадим старенькое. Hello, Mr. Semi. What can I do for you? Модный парнишка. What do you have for sale? What can I help you with today? Что вы у меня купите? I hope to see you again sometime. Оки-доки. Так.
По заданиям. Зелье варенье. Вперед. А, нет, класс провидца. Хотя, погоди. Оно же должно быть рядом с классом зелья варенья. Надеюсь. Блять. Не очень-то и рядом, да? «30 метров вниз». Угу. Maybe Aura's or someone from the ministry guarding the school Oh. after the Revelio. incident in Hogsmeade. Professor Black Это would наш never Дик allow that. тут It would make him look телепортируется. completely Ключик. Что ты меня переведешь? Угу. Недалеко. Шлепнуть. Excellent. Возвращаемся в класс зелья варенья. Revelio. Я слышал, где? Угу. Мракоборца. Профессора Шарп. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Я гляжу, наш профессор Шарп любитель наварить себе всякого. When crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Быстрее мешай. Перемешивай. Взболтать, но не смешивать. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion.
Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Гаррет Уизли. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Опять эти Уизли. Куда ни плюнь, повсюду Уизли. Мех дворняги. Перо. Яйки. Ревелио. Записка. Распоряжение. Дата 31 декабря 1875 года. Отправитель Мракоборческий центр. Тема Горбин и Беркси. Беркис. Так, в последнее время возле магазина наблюдается нездоровое оживление. Неурочно особенно полночь. Подозрительные видосветки. С учетом репутации магазина мы нажмем. Надо будет заглянуть туда вечерком, посмотреть, что там за записки передают. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Так, ну а перед тем, как начать варить что-то, я пойду себе заварю кофейка. А, хотя нет, чайник поставить. Значит, можно начать варить, пока вода кипятится. Так, а что мне нужно было сварить? А, Идурус. Пока Идурус варится, я посмотрю, хватит ли там воды в чайнике. Все сварилось. Берем. Наверное, сварить себе еще зелье. Много зелий не бывает. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Get it! Уизли, опять? Well done, Gareth. Это наша What now, Mr. Weasley? Лизавинка, да? Sorry, Professor. Don't fret if you run out of ingredients. I simply grow most of what. Mr. Weasley did not do this on his own.
His accomplice will answer to me as well. Подставил ты меня, Уизли. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. That was an interesting class. Thanks to you. Wasn't precisely what I had in mind, but it was still brilliant. I appreciate your help. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed in your potion. Heard him talking about taking responsibility. Ты втянул меня в неприятности, Уизли. Ну, ничего Professor страшного. Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably had a good chuckle after we left. Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion or two in his day. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explosions. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Blank. Роуп. Revelio. Может вам, но вы должны помочь Скроупу. И никому не говорите об этом. Off on another adventure, are we? Так, допустим. Ну давай. Да что ты будешь делать? Башня с часами. И пока вы... Ладно, встанем вот так вот. Наблюдайте прекрасный гигантский маятник. Я пойду заварю себе кофе.
Я вернулся. Так, ну пойдем, узнаем, что хочет домовой эльф. Таинственная записка. Роб знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь что-то не хватает. Роб считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроуп отправил еще одну записку. Она лежит у камней за мостом. Будьте осторожны, никому не говорите об этом. Scrope? Who is Scrope? Есть такая вероятность, что Скроуп — это домовой эльф нашего директора Блэка. Почему-то мне так кажется. Акио. Не. Голубь сидит. Revelio. Акио. Но. Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам. Они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скроупу. Pumpkins. Ah, I think I know just the place. Не играй со мной. Иначе я найду тебя. Я оторву твои длинные уши и нос. Хотя домовые эльфы довольно-таки хорошо в обращении с магией. Кто тут? Ага. Revelio. Ага. Вы из Слизерина, и потому уже наверняка сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал. Скроуп будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Дом смотрителя. Будущий дом Хагрида. О. Ну прыгай. Больше выезживаешься. Это что такое? Incendio. Accio. Ага. Яблочный сок. Ням-нямка. Давай посмотрим, что ты от нас хочешь. Thank you for coming all this Ой, way. бедолага. Ему тут уже оторвал ухо, походу. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Конечно. Так, чем я могу? Не рискованно ли? Yeah. Undermining the headmaster and getting something in return. Continue. Oh, Scrope does not intend to undermine the headmaster. In Сделать ему fact, сюрприз. Scrope wants to surprise him. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But
how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. То есть, у нас есть общие интересы, окей. Так, откуда ты вообще узнал про How книгу? did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Да, что с твоим How did you ухом? injure your ear? The blacks have a tradition of Да я хотел его тебя decapitating оторвать. their house elves when their service is no longer required. One day, dear Apollonia was understandably frustrated with Scrope and got a bit too eager with a cleaver. Scrope was able to convince the sweet girl of his value and now views this small injury as a reminder of her good heart. Ну нихера себе доброе сердечко там. Топором машет, блять, уши отрезает. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Revelio. Опачки, новый шарфик. И монетки. Так, ну пойдем в грот. Посмотрим, что там. А по пути пособираем что-нибудь интересненькое. Revelio. Кто у нас там прячется? Ах ты ж, маленький. Accio. Incendio. Protego. Stupid. Incendio. Жаба переросток. Как ты смеешь нападать на меня? Ах ты ж, твою мать. Я думал, это ресурсы. Incendio. Protego. Ай-яй-яй-яй. Incendio. Incendio. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Минуточку.
Прошу прощения. Лай домовой эльф. У него много поручений. Как они больно языками своими бьют. Прям ужас. Так, все собрал. Какой-то кошмар прям. Семнадцатый уровень. Здесь есть что-нибудь? Оп. Ничего. Эй. Давай, давай, греби. Змеёныш. О, кракен. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Часть мозаики. Блин, как же прикольно это все стилизовано. Прям кайф. Журнал Аполлония Блэк. Надо же, у нас гости. О. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Кольцо. Бедолага Скроп. Надеюсь, до сих пор Аполлонии. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. I think Аполлония трубила, по-любому. But who did it to you? I was having a look around when I suddenly sensed a refreshing breeze. After that, I felt, well, lightheaded. That's all I remember. Hence, if you do visit the cave, be prepared. I can't tell you what for specifically, but you seem a perceptive sort. Beware a light breeze. Why did I need the toast to get in here? Oh, that was Apollonia's idea. Seems some squids love toast. They should have taught you that at Hogwarts. How is it possible to steal from Peeves? A poltergeist? I didn't steal the pages from his ghostly form. I merely found them in his wake of destruction. He has a penchant for wrecking things. Books, bottles, suits of armor, whatever's sure to cause the most chaos. He dropped them after a particularly aggressive romp through the library. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Мой обезглавленный скелет. Так, а здесь... А, ну здесь у нас...
Мост, свечки. Это проход в запретный лес, скорее всего. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Revelio. Я думал, вот это твой скелет. Темнело. Не успели выбраться, уже темно. Ну, пойдем огорчим Скроупа. То мы не то, что не нашли кольцо, так это кольцо уже было давным-давно продано. Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Ты гордость среди домовых эльфов. Я вижу что-то странное. Это странное, скорее всего, загадка Мерлина. И мы ее разгадаем. Надеюсь. Давай, давай. I know what that means. Merlin trial. Не знаю. Не знаю. Levioso. Accio. Что мне вообще с ним делать? Incendio. Revelio. Levioso. Accio. А, погоди. Кстати, да. Может ли быть такое? Куда ты? Accio. Давай. Levioso. Accio. Ты ж круглый бесполезный шар.
Incendio. Levioso. Accio. Ну давай. Merlin himself would be proud. Так, все, открыли. Это что у нас? Revelio. Очки. Так. Ох, ёпта, целый километр. I've always said that travel broadens the mind. Кря-кря-кря. Да-да-да, вот. В запретный лес, как я и говорил. Опачки. Халявочка. Revelio. Угу. Яблочный сок. Ями. Опа, так. Ну нет. Тут лагерь разбойников рядом. Revelio. А вот нечего тележки оставлять. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. Место там, где тебя When you убили. find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Пойдем. Aside В твоем from the случае bird bath, полетели. anything else I should look for? Indeed. A few landmarks. A stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Revelio. На меня же дементоры не нападут? Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Is that Latin? Or Greek? Окей. Скорее всего, тебе бошку открутил один из пауков, да? Nothing to do now but keep going. Да. Revelio. Тут прям повсюду знаки, блядь, опасность, не приходи, уходи. И я такой, The waterfall.
For a thief, Да. Jackdaw's surprisingly as good as his word. Я не знаю слова «уходи». Я даже не знаю слова «опасность». Так, давай сначала накинем что-нибудь. Ага, шарф. Шарф Слизерина, да? Угу. Есть что-нибудь подлиннее, а не вот эти вот короткие штанишки? Все, вперед. Надо было купальник. А, Ревелио. там что-то булькает. Надо проверить. Надо нырнуть и проверить. А, меня течением сносит. О, смотри-ка. Легендарочка. Ну так. Чего мы ждем? Ага. А мы ждем 18 уровень. Так, и нам дальше в лес. И тут какое-то логово. Ревелио. Но мы не будем их тревожить. У нас своя дорога. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. Красивое место. А вон и олени. Это отсылка на этот, на Патронус. Expecto Patronum. There it is. Just as Jackdaw described. Incendio. Intramuros. Revellio. Да ё-моё. Incendio. Aren't you a little Oh. far from home? Renrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Attack! You're so very weak. Protego. Get a counter. Incendio. Levioso. Accio. I'm a goblin, not a toy! Stuptor. Incendio. Да ё-моё. Accio. Protego. Stuptor. Levioso. Incendio. This is sad. Really, it is. Давай. Incendio. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. В гробницу. I wonder how big this place is. Revellio. Трупы пауков. Это мне кажется. Incendio. I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. Impressive. That must be where all this leads.
Revelio. Впечатляет. Someone didn't want casual visitors down here. I wonder if any of these spells will help me through this. Да, паутина, конечно, горит не очень. Revelio. Accio. Incendio. Protego. Stupefy. Фейерверк из паучков. Ну пойдем. Была не была. Protego. Stupefy. Stupefy. Accio. Stupefy. Accio. Ах ты ж. Incendio. Protego. Levioso. Stupefy. Accio. Incendio. Revelio. Сумочка. Больше ничего нет, кроме этого сундука. Какая-нибудь легендарка будет, да? Не. Самаин. Облачение для фестиваля Самаин. Давайте его тоже оденем. О. Конечно, совершенно не подходит к моему наряду. Ну, ждем 18 уровень. Где там и шапка была? Ну они все слабее, чем мой колпак в цветочек. Revelio. Нам туда, а нам сюда. Так. I wonder if I can move that platform somehow. Листья бадьяна. Только, блядь. Расползались тут. Accio. Protego. Incendio. Accio. Понятно. Accio. Он, кстати, не разбилась с первого раза. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Protego! Stupefy! Accio! Incendio! Another puzzle. And if Jackdaw could solve this, so can I. Угу. Ой, красота!
Revelio. Угу. Вы посмотрите на них, а? Прячутся они, блядь. Тварюги. Revelio. Accio. Ну ладно, прячьтесь дальше. Revelio. Халява. Untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Так, сначала Accio. вот сюда. Поближе. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Потом сюда. Incendio. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of it. Expelliarmus. Accio. Incendio. Expelliarmus. Точно, у меня же было еще одно заклинание. Protego. Stupefy. Levioso. Accio. Stupefy. Incendio. Expelliarmus. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Угу. Здесь завалено. Идем обратно. Accio. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Levioso. Ах ты ж, тварь! Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Хорош носиться тут, блядь. Со своими визжащими. Так, еще один сундук. Там проход был? Мне показалось. Мне показалось. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but
where could he be? Угу. Тут проход есть. Accio! Revelio! Accio! That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loop, but there's no sign of him. Так, там есть сундучок. Здесь просто спуск, да? Окей, я понял. То есть мы делаем... Нет, 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 только не упади. Делаем вот так. Оп. Not a headless skeleton in sight. But I Да, да, не видно скелетона. Что-то вот прям... Давай вниз. Revelio. Incendio. Просто освещение, да? Как я понял. Освещение. Угу. Revelio. An untouched chest. Jackdaw wasn't very thorough in his search of this cave. Будет There пост, it да? is. The bridge, it's almost complete. More spiders. Нет. These can't be what the headed Richard Jackdaw. Levioso. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Stupefy. Accio. Incendio. Да. Мамочка босс. Папочка босс. Protego. Stupefy. Accio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Farewell, monster. Imagine how the spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Серьезно? Всего лишь парочка клыков. Я думаю, что он посерьезнее вырос. А, окей. Так. Это довольно-таки медленно, да? Это тоже медленно. Ля какой мост. I'm glad Richard Jackdaw left a little something behind for me, but where could he be? Must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Ну, естественно. Так, а перед этим давайте мы что-нибудь оденем. Там очечки выпали. На защиту. Я разве не поднял еще уровень?
Ну, только очки. И я уеду жить в Лондон. Мне очки будут сниться. А вот и наш безголовый. А вот и книжечки. Странички. Шо, блядь? Protego, stupid. Accio, incendio, expelliarmus. Ах ты ж. Levioso. Accio, incendio, expelliarmus. Levioso. Accio, incendio. Expelliarmus will so you brutes. Expelliarmus. Accio. Incendio. Ну давай, покажи, что ты можешь. Expelliarmus. Accio. Ага. Incendio. Expelliarmus. Expelliarmus. Ну, окей. Древняя магия, конечно, имба. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. То есть он всего по 2 страницам смог найти тайное место. Revelio. А мы со всей книгой без 2 страниц ни хрена не смогли найти. Oh no. The room's starting to flood. Меня утопит. How am I being protected? What sort of magic is this? Нет, все нормально. I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. Ты типа, блядь, палочку поднял. Как это, да, в любой непонятной ситуации поднимай палочку. Так, буквально через полчасика сделаем перерыв. Это минут на 30. И продолжим. Can it be? Ужели? Почему же неужели? Это... Что такое, блядь? Не понял? Ну окей. Вот так есть, так нет. Так есть, так нет. Это из-за чего? Ну, кстати, вертикальную синхронизацию надо будет отрубить. Потому что она включена у меня. В самих настройках видеокарты. Ладно. It's you. Has someone finally found our map chamber? I recognize you from the Pensives. You're Professor Rackham. I am indeed.
I must confess that I am surprised to see someone so young standing before me. I'm the same age that you and Isadora Morganach were when you started at Hogwarts. You've paid attention, and might I presume you share our ability? To see traces of ancient magic? Yes, sir, I do. As you have likely realized by now, our ability gives us a unique relationship with all forms of magic. We can access expressions of magic that few others can. Opportunities will arise that allow you to sharpen this rare talent. Do not squander them. I won't, Professor. Thank you. We have much to discuss. But first, a map found in a certain book led you here. Place the book on the pedestal. I don't have the book with me, sir. That is unfortunate. I'm afraid we must pause our conversation until you return with the book. I'm a bit confused, sir. Why is this room called the map chamber? I assure you that all will be clear once the book has been placed on the pedestal. The statues and carvings in the house on the cliffside, those are of you. Are you a seer? I am. Did you know that I would be here? I cannot say more at present, except to say that your presence here does not entirely surprise me. Это скорее было не предсказание, скорее всего была надежда, что кто-то найдет это место. I'll retrieve the book right away. Good. We shall speak again once the book is in place. О, у нас таланты открылись. Местная знаменитость. Так. 13 очков. Заклинание столбы пеней оказывается на уровне. Тот же эффект, что и проклятие. Прикольно. У меня пока... Вот, кстати, вот это возьмем. Пока что. Так, заклинание. Да, пригодится. И вот с этим вот вместе оно будет прям шикарно. Пока не будем брать. Так, ключевые. Так, давайте сначала к 5-му уровню вернемся. О, вот это вот хорошая штука. Это тоже хорошая штука. Оружие врагов бросать в них самих. Рябину усилим. Новый комплект магии. Пока не будем это открывать. Так. Угу. О. При успешном блокировании. Так, это у нас при использовании основного заклинания снижает время... Вот, это тоже надо. Увеличить радиус действия. Пока не очень полезно. Угу.
Поскольку я частенько люлей отхватываю, так давай посмотрим, что у нас в скрытности еще есть. То есть я могу бегать. Ну. Выручай комнату. Ха. Забавно. Так, заклинание. Давай возьмем и в темное искусство. Но пока у меня нет способностей. Угу. Вот это возьмем. И... вот это возьмем. Рад таланта. Так. Надо будет с профессором Фигом поговорить, получается. А он же улетел вместе с книжкой. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Accio. Так, давайте-ка сразу сюда. Оп, оп. И... Угу, с помощью мышки можно, да? Incendio. I'm back at Hogwarts. I wonder when Professor Fig will be back. I did promise him I wouldn't neglect my studies while he was away. Suppose I have enough to distract myself with till he returns with the book. Переполнен. Черт подери. Где? Я не открыл, не подобрал, да, получается? Ага, не подобрал, да. Угу. Давай, что подешевле уничтожим. Надо будет распродаться, сходить. Да. Продал 2 зеленки, чтобы поднять 1 зеленку. Revelio. You need to learn Depulso, the banishing charm. Depulso. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. Depulso хорошая штука. Опачки. Долетим.
Не, меня не проведешь. Так, мне нужно сначала скинуть жетоны, а затем мне нужно... Так, большой зал, крыло. Секретные комнаты. Южное крыло. Нет, где наш? Это здесь, да? Угу. Нашел. Pleased to be included. This Daedalian Keys challenge is coming along nicely. Another house token for the house chest. Мар. Я только 6 из 16 заполнил. Так, а теперь давайте... Погоди, тут рядом есть еще одна. А где она? Revelio. Где-то наверху, получается. Ой. Так, ладно. Пойдем распродадимся. Да ё-моё. Не ту кнопку нажал. Мне нужна Фоксмит. Клюв и хохолок. Есть какое-то задание. Следуй за бабочками. Следуй за бабочками. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Revelio. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. Я пришел тебе продать ненужный хлам. Угу. А, шарф. I hope to see you again. Farewell for now. И? What can I do for you today? Разгрузил наконец-то. I hope to see you again. Farewell Нужно for будет now. выполнить еще задание Мерлина. Загадки. У него там инвентарь расширяется. Это хорошо. Это есть очень хорошо. Старый глупец. Могила жителя деревни. Облюбовали бандиты. Revelio. В здании, что ли?
Мгм. Тут областей, я смотрю, немало. Северные болота, запретный лес. Северный Хоксфорд. Долина Хоксфорд. Если они еще вот здесь откроют. Ой, ёпта. Думаю, здесь с этого только часов на 100. Если не больше. Так, давай в Хоксфорд. У меня есть задание. Депульсо. Фокусирующее зелье. Карта с парящими свечами. Это опять туда же, вот где ворота в запретный лес. Должны быть парящие свечи. Так, а где у нас... Ну, запретный лес где-то здесь была, да, у нас вроде дорожка? Карта. Запретный лес. What are you up to now? Так, парящие свечи. Любовное письмо. Дорогая Аполлония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не менее, чем хорошие тайные загадки. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой, Ричард. Ревелио. Допустим. Так мне все-таки в парящий лес идти надо, да? И найти парящие свечи. Или что? Ну, ё-моё, ну перепрыгни ты. Угу. Перчаточки без пальцев. Так, а теперь пойдем дальше. Can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Испытание Мерлина где-то рядом есть. Оно вон там, да? Как я понял. Нет. Лагерь бандитов. Сундук с сокровищами. Угу, ладно. Так, давай мы посмотрим карту. Не. Инвентарь. Любовное письмо. Так. Смотреть. Это Люмос. Lumos.
Enchanted candles. Wonder where they're heading. The candles seem to be leading into the Forbidden Forest. Да ладно, мы уже зашли. Он на карте был нарисован запретный лес. Ни хрена себе. Куда так стартанули? Хорош телепортироваться. Lumos. Опа, погодите. Тут пауки. Нет. Ну не пойдем, не пойдем. Блять. Extreme dangerous. The treasure must be nearby. Ah. I suppose a picnic in the Forbidden Forest. Treasure hunting suits me. Прикольно. Романтик, все дела. Так, идем обратно. Вернее, не идем, а телепортируемся. Логово лунтеленка. Так, задание. Де пульсо. Метла. А вот на этом, наверное, мы прервемся и буквально на час, на пол. Off on another adventure, are we? Я быстренько сделаю все задания, которые Добби поручили. И вернемся к прохождению. И заодно я тут пополучаю всякого плащей. Шлема. Врача комнату еще не открыли. Ну, ничего страшного. Победитель темных волшебников 10. Победить темных волшебников. Ну, окей. Думал, то плащ такой называется. Плащ защитника из кожи дракона. Из кожи жопы дракона. У нас появилось одно очко таланта. Мы его используем. Давай вот радиус повысим. Так. Окей. Я делаю сохранение. И продолжим буквально через час. А возможно и раньше. Так что ждите оповещения.